Webwakeredde olunaku olwaleero munnayuganda gwatuwuliriza era tugoberera ng'ekibiina ekya NRM ekigambibwa okuba nti kyekiri mu buyinza okumala emyaka 40 mu ggwanga erya Uganda. Olunaku olwaleero bano bageze maaso n'okuba nga baselebrating olunaku bo lwe bayise olw'Amenunula. Ebigambo bingi ebigeze maaso n'okuba nga byogerwa esaidi z'eno wakati mu bikujjuko, wabula ng'obwange bano basinze genda maaso n'okuba nga babutunuuliza ab'oludda olwa opposition. Ensonga ngenda kuba nga nzikutuusaako olw'onno gwe mukwano gwaffe munnayuganda osobole okwongera okumanya biki ebyogeddwa esaidi z'eno y'abaffe emboozi ki egeze maaso n'okuba nga eyogerwako b'oludda oluvuganya gavumenti. Ensonga ezo nga tuzitadde ku mabbali munnayuganda gwatuwuliriza era tugoberera olunaku olwabadde lwaggulo, omukulembeze w'abantu Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert ono yayolekedde wali ku bijja by'abajjajjaabe mu Butambala Gomba ogenda maaso n'okuba nga nate alaba mbeera ki eri esaidi z'eno, wabula ono gye yasinziridde n'agenda maaso n'okuba nga aweereza bannayuganda abakkiririza mu nkyukakyuka n'obategeeza ti what come may together tukyali bumu. Ensonga ngenda kuba nga nazo nzikutuusaako butereevu osobole okuba nga oyongera okuseekenneenya, wabula ku ludda lwe lumu anjagala okutegeeza nti tulina omukyala amanyiddwa nga Miriam Tembe, noono naye avuddeyo obwange n'agenda maaso n'okuba nga aboolekeza sisitimu ekulemberwamu General Yoweri Kaguta Museveni naddala ku nsonga ez'ekiwamba abantu. Onaagamba lwaki abakuumaddembe abasajja bannamagye bagenda maaso n'okuba nga babuzaawo naddala okusingira ddala bannayuganda ab'oludda olwa opposition abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Byonna mbikuleetedde mukwano gwaffe gwawuliriza era tugoberera oyongere okuba nga nabyo obyekenneenya. Ebyo nga mbitadde ku mabbali, tuyina omubaka omukyalo w'Essembabule amanyiddwa nga Honorable Goreti Namugga avuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga ayambalira regime ya General Yoweri Kaguta Museveni naddala ono bw'ageze maaso n'okuba nga abategeeza bano tebagenda kuba na mirembe okusinziira nti bano bafudde bannayuganda okubeera balabe baabwe. Ago n'amalala nze Sir Nicholas Reni agenda maaso n'okuba nga ngakutuusaako olw'onno osobole okuba nga oyongera okumanya bwe gubadde esaidi zeeyo. Munzikirize awatali kulonzalonza nsooka okuba nga mbabuuzaako nti mwasibyeyo mutya yonna gye musinzira okuba nga mutuwuliriza bannayuganda abali mu nsi ezinaggwano nga America, Los Angeles, California, mu Texas awo mugyebaleko gyonna gye mugeze maaso n'okuba nga mukakkalabya. Ate era n'entwala n'omukisa guno okuba nga ntumirako baganda baffe bannyinaze abali mu nsi ez'omu Buwarabu, abali e Katakweti mu Oman awo nammwe tubaagala nnyo ebitagambika. N'ennyongera okuba nga ntumira ko bamaama bannakazadde b'eggwanga lino erya Uganda abali mu district ez'enjawulo, abali e Masaka mu Nyendo, abali e Ntebe Road awo najja Nankombi Batabata Stella kasubire nti obulamu bulungi okamala, abali mu bitundu by'e Mukono Jinja Yiga nga mugamba mutya Salama Road awo Makindye nammwe tubaagala nnyo ebitenkanika. N'ennyongera okuba nga ntumirako mikwano gyaffe mu Kiseka Market abali mu bitundu by'omu Ndeeba, abali e Katwawo nga mwenna mugenda maaso n'okuba nga mutuwuliriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mikwano gyaffe. N'olw'obubaka obwo ngenda kubasaba video mugende maaso n'okuba nga mugituweera ku kigalo, togaana kubanga ogisharinga olwono kisobose okuba nga olw'onedduka ku misinde egya yiriyiri n'okusobola okuba nga etuusa obubaka eri buli munnansi eyandyetaase okuba nga oba oliawo amanya ku biki ebigenda maaso wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna abageze maaso n'okuba nga nate mukigombamu obwala. Munzikirize ate tusookereko mu bubaka buno tube nga tukomawo. Hello Museveni. How is Uganda? And now you are feeling very happy because you have still the votes of Bobi Wine. Bobi Wine is the winner, but you are still the whole votes of Bobi Wine in the back door.
Oh, so no one is going to take that seat. It is you forever. Okay. Alright, mikwano gyange, ndoza obubaka mubufunye naye ebyaddala bannayuganda temwewummuzaako. Musajja mukulu akubidde Gen. Museveni era ng'amwebaza amutendereza ogenda maaso n'okubanga abba obululu bwa muganda waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ono nga ye mukulembeze w'abantu. Ono agamba nti olowooza entebe eyo mwana wattu, mwana wa maama, ogenda gibeeramu lubeerera. Basajja mmwe oba ani ali basonyiwa? Anyway, eyo nga nkugjeyo ampuliza mukwano gwange, ngenda kusaba nkutwale butereevu nnyo ku sayidi y'omukulembeze w'abantu Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ono nga bwe yagenda maaso n'okuba nga tutegeeza nti enkuba y'omulundi guno ebyokunoonya akalulu ko kaggwa. Kati essaawa zino tuli mu Rwabadaba style. Gen. Museveni eno yali awulira mpulire naye nga tagiraba ebeera etya. Bwe muba mujjukira enkola eno yagibakolako lumu ebiseera eby'okusimba ebitooke eri poliisi ne bannamagye bamuteeze ku State House e Magere, bagamba omusajja mwali munda bagenda okumwekanga ng'ali mu Kiseka market wakati ekitooke kikaaba awo mu tawuni awo mu bitundu by'omukatwa awo opposite Equity Bank, nga mukwano gwange biralamuko. Kale nno okusinziira nti Gen. Muhoozi agenda maaso n'okuba ng'ayisa obubaka ku mikutu gye egyamugatta abantu, naddala ku mukutu ogumanyiddwa nga ogwa X, ogukangakanga n'okwagala okusaanyaawo obulamu bwa Mwami Kyagulanyi Ssentamu. Ye Bobi Wine agamba mmwe temusobola ate era njagala obbakakasa nti ensonga ze mugamba nti ebyo byokwerinda byammwe biri ggulugulu, muli wiiki nnyo, temulina we musobola kumpita. Mugamba munnoonya naye mu ggwanga mwendi. Olwaleero oba olunaku olw'eggulo ono yayolekedde wali ku bijja by'abajjajjaabe mu bitundu by'omu Butambala Gomba, n'asobola okuba nga bakubako eriisa evvannyuma omulina okubalimaalimako omuddaawo. Wabula teyakomye ku ekyo kyekyokka, yageze maaso n'okuba nga abaako obubaka obw'enjawulo bwe yageze maaso n'okuba nga atuteera ku mukutu gwe. Olwo nno naffe ne tusalawo tusobole okuba nga tubatuusaako mpola mpola tukomewo. Today is the 25th of January 2025 and I'm in our home in Gomba. Just came to say hello to my living mother and my sister, and to say hello to Mama in heaven and Papa and all my family members, and to also get some love from home. Yeah, another day of hiding, another day of injustice. As you all know, the police has always come out to give a statement on anything, but since the raid on my house, the first, the second and the third one where my wife was assaulted, the police has not said anything. As I've always said, that in a country under family rule, the ruling family is always above the law and everybody else a worker, an employee. The police cannot say a thing. The Human Rights Commission, you saw them going to my house to pay my wife a visit apparently, and then after the raid and the assault on my wife and all the criminality that was done at my house, nothing has happened. Well, that's where we are. As you see, a day before my wife was attacked, the interreligious community was at my house and spoke to my wife. I'm here to hear their statement on what happened. But all in all, the task is on us Ugandans to free ourselves. I'm doing what I can do. I'm visiting various leaders across the country. Of course, under scrutiny, under fear, under high risk, but I'm doing what I have to do to reach out to you and charge you and tell you that you can also play your part, either singularly or in a group, but we can change our country, all of us. Thank you, people power, our power. Keep fighting, keep resisting,
Uganda will be. Ebyo bye bigambo bya Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert omukulembeze w'abantu wano mu ggwanga erya Uganda ng'agenda maaso n'okubanga akutegeeza nnaku z'omwezi abadde 25 lunaku lwabadde lwaggulo lwabadde lwa Sande. Ampuliriza mukwano gwange ng'agamba nti ebikolobero bingi nnyo ebigenda maaso n'okubanga bibeerawo wano mu nsonda ez'eggwanga erya Uganda naddala ku ludda lwe ne famire ye, wabula nga bino byonna bikulembeddwamu famire emu egambibwa okubeera nti eri mu buyinza obw'eggwanga lino erya Uganda. Mwami Kyagulanyi Ssentamu akugamba nti ye yasobodde okuba ng'atambula n'ayolekera wali mu maka gaabwe mu bitundu by'e Butambala wo Gomba okusobola okuba ng'abuuza ku nnyina amuzaala sisita we saako n'okusobola okuba ng'alima ku bijja bya bajjajjaabe, wabula mu ngeri y'emu kino akikola si lwakuba nti ayagala, wabula akola empenda ez'okulaba nga asigala akyasobola okutambuza enjiri n'okulaga bannayuganda nti bwe muyimirira awamu buli kimu kisoboka. Kino akikola olw'okubategeeza nti with all solidarity nga tuli bumu tusobola okuba nga tukyusa obuyinza obw'eggwanga lino erya Uganda. Ampuliriza mukwano gwange ebyo nga mbitadde eruuyi, ngenda kusaba katono nnyo nkutwaleko eri omukyala amanyiddwa nga Honorable Goleti Namuga. Nono naye avuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga obwange abutunuuliza First Family eya General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Ampuliriza muganda wange ono avuddeyo n'ategeeza nga bano mu kibiina kyabwe ekya NRM bwe bategenda kufuna mirembe mu ggwanga erya Uganda, okusinziira nti bano mu kifo ky'okusiga ensigo ey'emirembe, mu kifo ky'okusiga ensigo ey'obwagazi eri bannayuganda, mu kifo ky'okukola ekyo kyonna bano basizeemu nsigo ya bukyayi. Kikyono kyabadde agezaako otegeeza General Museveni mutabani we General Muhoozi Kainerugaba bagenze nga maaso n'okuba nga batulugunya bannayuganda, naddala abo abalowooza nti basobola okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lino erya Uganda babamalidde mu makomera, abalala battiddwa, abalala babuziddwa nga n'okutuusa olunaku olwaleero tetubamanyiiko mayitire, so nga ate n'abalala bayitirivu nnyo bali mu buwaŋŋanguse badduse mu ggwanga lyattu erya nnyaffe Uganda. Kaakati omukyalo ono agamba bano kabakole batya ne bwe balikola batya tebalifuna mirembe mu nsi ya nnyaffe eya Uganda, kubanga ensigo gye basize ya bukyayi, ensigo gye basize bannayuganda tebali baagala ne bwe baliba bakoze akalungi akeefaananyiriza katya. Genda kubasaba katono nnyo muzikirize ensooke mbatuuseeko ebigambo bino ate nzikye tweyongereyo. Uganda tubasaba bino bye mumala obudde bwe mumala obudde ne mutandika okujerega bannammwe. At the end of the day, this is our country. Kati saawa eno njagala okubategeeza esembabule bannaffe abali mu NRM oluvannyuma lw'okulwana ffe era naseka nnyo bagamba nti simanyi tuswipinze Nuupu. I laughed at them naye mbagamba musaaga. You have not swept Nuupu from Sembabule, you have swept yourselves. Reason temututtabudde kutegeera abantu b'omukikira ne kye baagala, mutaddewo empalana mu bannayuganda tutuuse ku extent ng'abantu beekozeemu obukundi, abantu batudde ku byalo byabwe ne bakola resolutions. Wenaga nti banaffe we've resolved, simanyi ono wenaremu bwafiirwa teri muziikirako, buli omu agule ku dduuka lye, buli omu akole biki, buli omu akole bino. Kakati mmwe mugende mubitundira ng'ebyokusaaga, imwe abadde ku byalo nga mumusonga mu bannammwe, mubadde muzi drone okukwata bannammwe. Kati muyinza okulowooza nti muli bakitalo nnyo, but time is going to come mukomewo ebiffe, kuba abamu abadde babibakozesa bagenda kutambula bagende. So njagala okubategeeza kino mukitegeere bulungi. Nze Namuga Goreti ayogera nammwe. The reason as to why twajja mu bukulembeze si kuba nti twali twagala nnyo okwekusa, not ebirungi tubyagala naye bannaffe bonna bonna tebagenda kulya mu parliament. In any case okuweereza obuweereza obuyamba bannayuganda naffe kituyamba nga abakulembeze. So bannanuupu bino bye mubadde mulaba bitambula. For me, thank every one of you, mbebaza, and I request you to be objective. Nze nyine essuula gye ntaddemu ogenda mulaba bannwanisizza bakimanyi buli Mwami Museveni njagala okukubuulira abalabe bo nandemu abali mawogola bebe NRM
bakimanyi bulungi nti district number twaba wangudde. We want them. That's why balesa amaje ne bayola amabox bali abafulunkutana tugobye namuga temunnamugoba mwegobye because empala najo mutadde mu bantu mugenda kutukanga ne kumukolo temukyasobola kugendayo. Twalowooza ntugenda kuba kibaita servant leadership tujewo gap between leaders ne bakulembera abantu bakomyewo essuubi nti bino bye tubaddenga tugenda okusaba akalulu bwe noowa abantu ssente boogenda okulembera you give them money. I'm so proud of myself. Mujja kwogera bye mwagala. None of you can bring me down. Kino nkibagamba. Some of us have determination beyond kyemuyinza n'okusuubira. Nze nkubye campaigns. I'm so proud of the people of Magola County. Kino kankibagambe. Nze mubaka akubye campaigns nga abantu bakwawubirabo. Nduza kyekye kyasinga n'okusiikula bannanga ababenare mu mmeme. Bali eri beegula bantu bateeka ssente matches naffe tubadde tudda mu bantu. But campaigns zange zibadde so cheap. Abantu bakola honorable webale namuga webale honorable weyongereyo to the extent abaana be Magola babadde bewadde okuma akalulu kugwerere honorable omanye tuba tukola ife tugenda kukola mu omulimu ku polling station yaffe honorable fe tujja kulwabirira timu enakuuma ne beyawuzamu eno timu yakola bweti eno yakunoonya kalulu eno ya I'm highly indebted but Magola I want to assure you I'm going to be part of you eyo area tegenda kusigala kyekimu tugenda kukola community engagements tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga bannaffe baddamu essuubi. So bannange, it's not that we do want to waste our time, but think about Uganda, the Uganda you desire, the Uganda you would wish to have, no matter the space that you do occupy. As of now, things might be moving on well on your part, all might be good, but think about these other colleagues. Multi-party dispensation is constitution. If we feel that as a country it is premature for us to operate under the system, we are going through a referenda to jail multi-party because we feel we are not ready for that. Indirectly to pushing into a movement system. It doesn't help at all. This 40-year anniversary is not worth celebrating. I want to assure you. Look at how many young men and women you've put in prison for no good reason, but because they don't support the government, turn the gun against them. Is that the way a country should operate? I saw the Honorable Miriam Matembe aggressively coming out to give some of these reasons and say, you know what? It's not about speaking all that good English, but people come out and express your dissatisfaction when it comes to the way issues of governance are being handled in this country. Temunyigiriza abantu batabawagira. Njagala mbabule fitina, I mean, how do we call it? Obuchayi buli mu bantu. Tusobola kikiza obuchayi buli mu bantu. Unbelievable, very unbelievable. Ebintu ebimu nonsense fena tusobola okuba united and have, fena ne tulowooza kyekimu. But there is a level of acceptance. An acceptable level of omuntu bwe yeeyisa. All is well. Ng'omuntu walowooza. Naye njagala okubategeeza wetulaga wagenda kuba wabi nnyo. Kino kyensembyayo nakyo. Reason as to why wagenda kuba wabi, you have a budget that is depleted. Budget y'eggwanga takyayamba bannansi. A country that is highly indebted. Mugenda kutuuka nga we cannot provide basic services to the people. Ngabanyaganda basobola kufuna service. A country etuuka ku mbeera y'okuba nti you borrow money for recurrent expenditure. Naye nga muzeewoze was very expensive money. Highly concessional loans. Ne muzeewola to give service to the people. Naye nga amabanja you've invested in a very non-productive sector. So the chamber saba, dear fellow Ugandans, tukomewo tutunuulire ebyobufuzi mu ngeri eri a bit more. Ebyo bye bigambo bya Honorable Goreti Namuga ng'agamba ku bukyayi bannakibiina kya NRM bwe bagenze maaso n'okubanga boolesa eri abantu banyaffe Uganda bano bajja kutuuka kussa nga n'okukyala oba okubeera ku mikolo tebakyayinza kugibeerako. Ampulisa mukwano gwange, kino kikuwa ndowooza ki nga ggwe Munnayuganda? Kiki ky'oteekeddwa okubanga okola okuggyawo embeera eyeefaananyirizaako ng'eno? Ebyo nga mbitadde ku mabbali, tugenda kutunuulira ku bigambo by'omukyala amanyiddwa nga Miriam Matembe. Olunaku olwaleero avuddeyo nagenda maaso n'okubanga yogera ku baganda baffe naddala okusingira ddala ab'oludda olwa opposition abagenda maaso n'okubanga babuzibwawo wabulanga bano okusingira ddala bakulembeze. Omukyala amanyiddwa nga Jole Katushabe
yagenda maaso n'okubanga abuzibwawo. Omukyala amanyiddwa nga Dr. Rena Zadriga n'okutuusa olunaku olwaleero ono tamanyiddwako mayitire, saako n'omukulu amanyiddwa nga Deputy President wano mu Buganda Honorable Muwanga Kivumbi naye yagenda maaso n'okubanga akwatibwa era ng'omusango gumuvunaanwa nsonga ya butujju. Ampulisa mukwano gwange, ebikolobero bino n'ebikolwa bino ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda bisudde omukyala Miriam Matembe era bwati bwabyogeddeko tukomewo. Both his time, his time are happening right now. I do not know why as himself cannot even have a sense of shame and even be able to shut down the mouth of his son who is revealing all these things. At least during his time, we would look for people, they are not there. But now his son is saying, yes, I have captured them. 2,000 people. 2,000 people for what? And who are they? Don't they have parents? Don't they have spouses? Don't they have their children? Who are these people? Where are they? And they are all opposition. And I know that the vice presidents of Kyagulanyi are all nowhere. Zedrigi and the other girl, I think, in the western region, and now Manje Chivumbi, and all these things that are happening. And now, eventually, yesterday, when I listened to what happened to Babi Kyagulanyi, now I said, but look, these people threatened us before the elections. Because I remember at Kororo, President Museveni, after, when he was saying goodbye, closing his campaign, I saw him saying, we shall crush you. He said it, I saw him saying it, we shall crush you. And from that time, his son has been crushing people. And for him, he is shameless. He announces, we have so far killed 22, the 23rd will be Kyagulanyi. Now, do they tell us, hasn't he been following Kyagulanyi? Hasn't he been running after him? The Uganda Law Society, an institution that is one of the custodians of justice and the rule of law, says it is watching in disbelief. To them, recent events suggest that justice is not only under attack, it is being ceremonially buried. The Constitution has laid out clear, rights that should be respected: privacy, dignity, personal liberty. First of all, someone is under house arrest. If the police feel at any point there is any cause to believe that there is a reason, the police brother has a right to come and search your property, but there are laid down procedures in the Police Act on how this search can be done. First of all, they must have a search warrant. If they have reason to believe there's something they need to search in the property, when you're conducting a search, there are laid down procedures. The person in that premise must be notified. You present your search warrant or your warrant card. As you're conducting a search, the person is present, or even a local leader. And the law is also very clear that the person doing that should make sure they do not cause any damage to property or the premises they find. Now we are seeing a situation where people break in past midnight, past 11 p.m. I guess. They are seemingly, because they are dressed in the known attire of security, and there's also police at the gate. Unfortunately, we've not seen any official communication from police, Uganda police, as to why this happened. But under normal circumstances, what was done, there is a law breaking. They have broken the law. It's an abuse of state power. It is a complete. Actually, these are crimes against humanity. Ironically, the Law Society was the last organization to visit Babi Kyagulanyi just hours before the raid on her home. Now, following the incident, the body says it is preparing to pursue legal action against the state. We've finally decided to launch an investigation into getting forensic evidence so that the people can easily be identified to have been part of that raid, or their commanders or their superiors can be taken on both criminally and in civil courts to seek remedies, because they must serve as an example. There must be some kind of accountability. But for Miriam Matembe, courts alone may not be enough. She believes the actions of the country's long-serving leader and what he calls his political heir against the opposition have crossed from politics into a moral crisis. And at this point, she says, only divine redemption may work. No, President Museveni, you need God. I want to declare that the Holy Spirit
I want to call upon the Holy Spirit, invoke the Holy Spirit of God to descend in Museveni's heart and in his son's heart, so that they may be transformed like Jesus transformed St. Paul. When he was called Saul, he became Paul. David Ijo. Kakati ebyo bye bigambo by'omukyala amanyiddwa nga Miriam Matembe. Avuddeyo n'agenda maaso n'okubanga ategeeza ku bino byonna ebigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda byaliwo okuviira ddala ku mirembe gya Dr. Milton Obote, omukulu Idi Amin Dada Field Marshal. Byebikolwa bye bimu bye tugenda maaso n'okubanga twerolera. Wabula takomye ku ekyo kyekyokka, agamba nti Geno Yoweri Kaguta Museveni alemeddwa ogenda maaso n'okubanga akoma ku mutabani we Geno Muhoozi Kainerugaba, ogenda maaso n'okubanga atirimbula bannayuganda nga bw'ayagadde, ate n'atakoma ku nsonga eyo n'agenda maaso n'okubanga yeewaana mu lujjudde lwa bannayuganda. Ampulisa mukwano gwange, kino kitujjukiza nti emirundi mingi Geno Museveni avuddengayo n'ategeeza I will crash mu abagenda maaso n'okubanga muwoza fenga abaganda. Kakati mukwano gwange, katono nnyo nga nkujjayo omukyala amanyiddwa nga Miriam Matembe. Olunaku olwaleero gavumenti ya NRM ekulemberwamu Geno Yoweri Kaguta Museveni, olunaku olwaleero basibye wali ku kisaawe e Kololo nga bagenda maaso n'okubanga bajaguza olunaku bo lwe bayise olwa Amenunula. Wabula mu bigambo bye omwange ono asinze genda maaso n'okubanga aboolekeza ab'oludda olwa opposition, era ng'ategeeza nti bano baayita watono nnyo okusinziira nti ono yagenda maaso n'okubanga abawangula. Wabula okusinziira ku balonzi, ono agamba yalondebwa abantu obukadde 8 so nga ate abalala obukadde 6 tebasobola kubanga bagenda maaso n'okubanga balonda, era yeebuuza bano baali luddawa. Ampulisa mukwano gwange, ono agamba senga abantu obukadde 10 basobola okugenda maaso n'okubanga balonda ekibiina kya NRM nga bwe kyali kiteekeddwa okubeera, ab'oludda olwa opposition bano bandifuuse lufumo, bano tebandibaddewo wadde n'akamu n'akeddagala. Wabula mpuliriza muganda wange, mu nsonga y'emu ono ayongedde n'agenda maaso n'okubanga atwala ssekulabula eri abantu bannayuganda abagenda maaso n'okubanga boogera nti mmwe mutusibyeko akasajja kano. Ono agamba newankubadde bino byonna bigenda maaso, wabula ne poliisi yeesuuliddeyo gwa naggamba. Ampuliriza katono nnyo kankusabe nsobole okutuusaako ebigambo bino ate nzije twogere ebisengakaawo. I got 8 million votes who voted for me. Muzeeyi yafuna obukadde 8 abamulonda. But 10 million of my supporters did not turn up. Naye ng'ate obukadde 10 tebwajja kulonda. Our supporters. Obukadde 10 obw'abawagizi baffe aba NRM tebajja kulonda. Because in May, on the 6th of May, kubanga nga 6 ogwokutaano omwaka oguwedde, when we registered our members, bwe twawandiisa bamemba baffe, we had 21 million members. Twalina bamembers obukadde 21. 18 million of them were old enough to vote. Nga obukadde 18 kwabo bali mu myaka egironda. But when we checked the register, naye bwe twakebera register oba yero book zaffe, by that, no, when we checked the register of the government, bwe twakebera register ya government, by that time only 8 million of our people had registered. Kyali kiraga nti abantu obukadde 18 only 8 million obukadde 8 bwokka bwe bwali bwewandiisizza in the register of the National Electoral Commission. Mu register ey'akakiiko k'ebyokulonda.
So we struggled, and apparently our people registered 14 million of our 18 million supporters. Ne tukola nnyo okulaba nti abantu baffe waakiri obukadde 14 ku 18 baali balonzi. They were able to be registered in time. Baali basobola okugenda ne beewandiisa mu kakiiko k'ebyokulonda In time. mu budde nga bukyaliyo mu kuzza obujja enkalala. But now I got 8 million votes. Naye kati muzeeyi yafuna obukadde 8 obw'obululu. So where are my 6 million votes? Obululu obukadde 6 buli ludda wa? That means some of our people did not turn. I hear the opposition wasting time. Kitegeeza nti eriyo abantu baffe abamu abatajjumbira. I hear the opposition wasting time talking nonsense. You really, if you don't know Uganda, you can waste your time. Muzeeyi awulira abavuganya gavumenti nga boogera bamala obudde okwogera ebitakwatagana lwakuba tebamanyi Uganda eno. They are lucky because all my supporters did not turn up. Balina omukisa nti abawagizi ba pulezidenti bonna tebajja kulonda. Only a few came. Abamu ku bo be bajja. Only 8 million. Bukadde 8 bwokka. If they had turned up, there would be no opposition in Uganda. Nti senga bonna bajja ne balonda opposition oba okuvuganya twandibadde tufuma bifume kati. But why did they not come? Naye lwaki tebajja? I think there are two. We are going to study it, but I think there are 2 reasons. Tugenda kyekenneenya naye nga tulowooza ensonga ziri 2. Number one, I think, my suspicion. Tulowooza tuteebereza nti ensonga ziri 2. Number one, the opposition threatening violence and try. Ensonga esooka abavuganya gavumenti nga batiisatiisa abantu baffe. And then the police, this police doing nothing about it. Ekyokubiri ne poliisi eno neetabaawo kyekola. People misbehaving and nobody does anything about them. Abantu nga bamenya amateeka ne watabaawo kikolebwa. Some people have been attacked. Abantu abamu balumbiddwa. Why should you attack anybody because of the elections? Nga lwaki olumba omuntu oba okumwaŋŋanga olw'okulonda? What right do you have to even use harsh words? Ye obuyinza obujjawa okukozesa ebigambo ebikambwe. Yemwe abasubyeko akasajja. You have no right to say that. Tolina buyinza na ddembe kugamba nti mwe mutusibyeko akasajja. Tolina lukusa olwo. Ani awulidde enjogera eyo yemwe abatusibyeko akasajja. Why would the police hear this and keep quiet? Police eyinza etya okuwulira kino n'esirika. So that is the reason number one why I think some people did not turn up. N'olwekyo eyo ensonga esooka gye tuteebereza lwaki abantu baffe abamu tebajja kulonda. The other one is misbehavior by the NRM leaders themselves. Ensonga ey'okubiri ye y'abakulembeze b'NRM abeeyisa obubi. Entaro. Abalwanagana. Bringing wars among our people. Abaleeta obutakkaanya mu bantu baffe. They make some of the people say, let me kambyesonye ebyo ebyobululu kambiveemu. Kireetera abantu okwekyawa ne bagamba nti ebyobululuka babiveeko. That is the second group. Eyo ye group ey'okubiri. So these 2 groups must watch them. N'olwekyo group zino zombi tulina okuzisaako eriiso ejjogi. The opposition who use terrorist approach. Aba opposition oba abavuganya gavumenti abakozesa olulimi olw'ekitujju oba enkola ey'ekitujju.
our own people who are indisciplined and selfish. N'abantu baffe abeyagaliza bokka abatagoberera mpisa za kibiina. naye ffe abaganda b'omu Lukoola tulina olugero lwaffe olugamba nti ekitata muyima tekikola ki? Tekimalako nte. Kasa NRM ekyalina amaanyi tugenda kutereeza abantu abo bombi ababiri abo. NRM oye! NRM oye! Okay, ebyo bye bigambo bya Generali Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba ab'oludda olwa opposition mwe mugenda maaso n'okubanga mukuma omuliro mu bannayuganda era bwe mutyo ne mugenda maaso n'okubanga mutegeeza ti mmwe mutusibyeko akasajjaako. Wabula bino byonna we byogerebwa kigambibwa okuba ti ne poliisi yeesuuliddeyo gwa Nagamba ekintu kyageze maaso n'okubanga avumirira ne sekuvumirira. Ensonga ezo nga nsadde eruyi mukwano gwange Munnayuganda nyongera okwebazaako nnyo nnyini ddala we wenna ageze maaso n'okubanga otambula naffe omukutu obeera kugwa LMG Media Live nange sa Nicholas Lorini agenda maaso n'okubanga nkutuusaako empeereza ez'omuggondo. Mubadde balabe balungi mikwano gyange abankumira takumira mpeera ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda, wabula teweerabira video genda maaso n'okubanga ogituweera ku kigalo. Abankumira takumira mpeera mbagala nnyo. Peace and love. Mubeere bulungi. Bye bye. Mweraba.